Hello students, good evening all. Welcome to this SREEDHAR'S CCE target mains classes. Now in this one, now first we are coming out with a puzzle. Now in this puzzle, if you observe here, there are some 15 members. మా ఎంతమంది ఉన్నారు చెప్పండి? And 15 members living in a building. And 15 members living in a building which has 21 floors. మా మొత్తం ఎన్ని ఫ్లోర్స్ ఉన్నాయి? 21 ఫ్లోర్స్ ఉన్నాయి. ఆ 21 ఫ్లోర్స్ ఎంతమంది స్టే చేస్తున్నారు? 15 మెంబర్స్. అండ్ అగైన్ ఈచ్ ఫ్లోర్ కంటైన్స్ 2 ఫ్లాట్స్. మా ప్రతి ఫ్లాట్లు ఎన్ని ఉన్నాయి? 2 ఫ్లాట్స్. అంటే మొత్తం 21 ఫ్లోర్స్, 21 into 2 42 ఫ్లాట్స్ ఉంటే అందులో ఉండేవాళ్ళు మాత్రం ఓన్లీ 15 మెంబర్స్ ఆర్ లివింగ్. క్లియర్? దట్ మీన్స్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఫ్లాట్స్ ఆర్ వేకెంట్. అండ్ ఫ్లాట్ 1 ఈజ్ టు ద వెస్ట్ ఆఫ్ ఫ్లాట్ 2. మా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు, 1 is to the west of flat 2. Then next one, G lives on an even number floor. Now G lives on an even number floor. Now floors ఇచ్చారు కాబట్టి now we need to write down all the floors. Now floors line 21 onwards, 21, 20, 19, 18, 17, now 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. మా మొత్తం ఎన్ని ఫ్లోర్స్ ఉన్నాయి? 21 ఫ్లోర్స్ ఆర్ దేర్. అండ్ ఈచ్ ఫ్లోర్ ఈజ్ హ్యావింగ్ 2 ఫ్లాట్స్. ఫ్లాట్ 1 ఈజ్ టు ద వెస్ట్ ఆఫ్ ఫ్లాట్. మా ఫ్లోర్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఎప్పుడైనా మనం ఫ్లోర్స్ సెంటర్లో రాసుకుని ఇలా రాసుకుంటే 2 పాసిబిలిటీస్ ఉంటే 2 పాసిబిలిటీస్ ఒకేసారి మనం చేయొచ్చు. 18, 17, now 16, 15th floor, 14. Now these are the floors we have. All together 21 floors and 2 flats. Now flat 1 is to the west of flat 2 and here also flat 1 is to the west of flat 2. Then coming to first information. G lives on an even number flat. మా G lives on an even number flat అంటే ఎక్కడ ఉండాలి చెప్పండి? G ఏమో సెకండ్ ఫ్లాట్లో ఉండాలి. G lives on even number flat. Only 3 in between A and L. ఏకి ఎల్కి మధ్యలో ఎన్ని ఫ్లాట్స్ ఉన్నాయి? దెర్ ఆర్ 3 ఫ్లోర్స్. 3 ఫ్లోర్స్ బిట్వీన్ ఏ అండ్ ఎల్. ఎల్ హూ లివ్స్ బిలో ఏ? ఎల్ లివ్స్ బిలో ఏ అండ్ ఏ ఇస్ హియర్. 1, 2, 3 ఎల్ ఇస్ హియర్. క్లియర్? 3 in between A and L, 3 floors in between A and L, and L lives below A. And next one, J and B live in the same flat. J and B live in the same flat. J and B lives in the same flat in any order. Flat is same. J and B lives in the same flat. Maybe first flat or second flat. J and B lives in the same flat. And total number of floors above L is more than below to L. Number of floors above to L is more than below to L. కనుక ఎల్ కన్నా పైన ఎన్ని ఫ్లోర్స్ అయితే ఉన్నాయో అవి ఎక్కువ ఉన్నాయి దానికన్నా కింద కన్నా. అంటే ఎక్కడ ఉండాలి చెప్పండి? ఎల్ మనకి 11th ఫ్లోర్లో ఉంటే పైకి ఎన్ని ఫ్లోర్స్ ఉంటాయి? ఇంకా మనకి పైకి 10. క్లియర్? అండ్ కిందకి 10. ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. కనుక 11 ఈజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ సెంటర్. కనుక 11 నుంచి పైకి ఇంకా ఎల్ ఉండకూడదు. ఎల్ ఎక్కడ ఉండాలి? అండ్ 10 ఆర్ బిలో 10. క్లియర్? 10 ఆర్ బిలో 10. అండ్ నెంబర్ అండ్ O and D. ఎల్ ఈజ్ మోర్ దెన్ ఓన్లీ 1 ఫ్లోర్ బిట్వీన్ O and D. మా ఓకే డీకి మధ్యలో ఎన్ని ఫ్లోర్స్ ఉన్నాయి? దిస్ ఇస్ ఎగ్జాక్ట్లీ 1 ఫ్లోర్. అండ్ ఎల్ లివ్స్ ఆన్ ఎన్ ఈవెన్ నెంబర్ ఫ్లోర్. మా ఎల్ లివ్స్ ఆన్ ఎన్ ఈవెన్ నెంబర్ ఫ్లోర్ కాబట్టి నౌ ఎల్ ఎక్కడ నుంచి ఉండాలి? మినిమం 8th ఫ్లోర్, మినిమం 10th. 10, 8, 6 ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు. ఎల్ ఎక్కడ ఉంటే దెన్ there are 3 persons between L and A. L lives
L మనకి ఫస్ట్ ఫ్లాట్లో ఉండొచ్చు, సెకండ్ ఫ్లాట్లో ఉండొచ్చు, బట్ ఇట్స్ L మస్ట్ బి ఆన్ ద 10th floor. L 10th floorలో స్టార్ట్ చేద్దాం. Then if L is here but not an even number flat, hence L but not an even number flat కాబట్టి odd number flat. కనుక L ఇక్కడ స్టార్ట్ చేస్తే then there are 3 in between L and A. 1, 2, 3. A ఎక్కడ ఉండాలి చెప్పండి? A must be on the 14th. A is on the 14th floor, first flat. L and A there are exactly 3. And next one O and D. And F leaves even F leaves just below to L. F is just below to L. F is just below to L means, and next one there is one more information, and no two persons are living adjacent to each other. Okay, my information unto children, F lives just below to L, that is F is just below to L, and I lives on an even number flat. I lives on the second flat, and H lives to the southwest of F. My F ki southwest lo evaru undali? H undali. Southwest lo undali kabatti F ఎక్కడ ఉండాలి? సెకండ్ ఫ్లాట్లో ఉండాలి. అండ్ L and F are adjacent. సెకండ్ ఫ్లాట్ కాబట్టి F must be here. F is 9th floor and at the same time and second flat. Clear? Then next one F. F and H. H ఎక్కడ ఉండాలి? H must be in the first flat. And H ఎక్కడ ఉండాలి? First flat ఉండాలి because southwest. And H is to the southwest of F. And number of floors between F and H is 1 lesser than A and L. మా ఏకి ఎల్కి మధ్యలో ఎన్ని ఫ్లోర్స్ ఉన్నాయి? 3 floors. నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్లోర్స్ బిట్వీన్ ఎఫ్ అండ్ హెచ్ ఇస్ 1 lesser than. అండ్ ఏకి ఎల్కి మధ్యలో 3 ఉన్నాయి కాబట్టి ఎఫ్కి హెచ్కి మధ్యలో 2 ఉండాలి. అండ్ 2 ఉండాలి. అండ్ హెచ్ ఈస్ బిలో దిస్ వన్ 1, 2. హెచ్ ఎక్కడ ఉండాలి చెప్పండి? హెచ్ మస్ట్ బి ఆన్ ద 6th floor. నౌ 6th floor, first flat. ఎఫ్ అండ్ హెచ్ ఆల్సో కంప్లీటెడ్. దెన్ నెక్స్ట్ వన్ ఐ లివ్స్ ఆన్ ద సెకండ్ ఫ్లోర్ ఉంది. అండ్ ఈ అండ్ జీ. ఈ అండ్ జీ లివ్స్ ఇమీడియట్ ఫ్లోర్స్. E and G are living on immediate floors. E and G lives on immediate floors. G second flat కాబట్టి E కూడా మనకి second flat లో ఉంటాడు. E and G lives on immediate floors. O does not live to the east of D. O is not to the east of D అంటే O is not to the east of D. Then next one, O is not to the east of D. That means O cannot be to the east of D. Hence O must be to the west side. That is first flat. O first flat లో ఉండాలి. D ఏమో సెకండ్ ఫ్లాట్లో ఉండొచ్చు. క్లియర్? O is in the first flat, D is in the second flat. And O does not live east. No two persons lives immediately. No two persons lives immediately. That means if A is here, no person can be here. But మళ్ళీ సెకండ్ ఫ్లాట్లో ఉండొచ్చు. That means no two persons are living on adjacent floors in the same flat. Then, and next one, no two floors, no two persons live in between these two. And next one, number of floors between F and H is 1 lesser than A and L. F and H is 1 lesser than. And I lives on an even number. H is to the southwest of F. And 1 lesser than. E and G lives immediate. O does not. No two persons lives immediately. There are 3 persons live below H. My H కన్నా కింద ఎంతమంది ఉన్నారు? 3 persons. నా 3 persons ఉన్నారు కాబట్టి ఎన్ని ఫ్లోర్స్ ఉన్నాయి? 5 floors ఉన్నాయి. 5 floors లో 3 persons ఉన్నారంటే and these persons must be and 1, 3 and 5 లో ఉండాలి. Because no two floors, no two persons are living on immediate. Clear? అందుకే ఎలా ఉండాలి? 3 persons కూడా మనకి 5th floor లో ఒకరు ఉండాలి, 3rd floor ఒకరు ఉండాలి, 1st floor ఒకరు ఉండాలి. And these 3 persons 5, 3 and 1 in any order. Then next one, 3 persons below to H. N lives above to H but not to F. N అయినవాడు above to H but below to F. కనుక F and then H. F ఇక్కడ ఉన్నాడు, H ఇక్కడ ఉన్నాడు కాబట్టి N ఎక్కడ ఉండాలి చెప్పండి? And N must be in the 8th floor. అవునా కదా? N must be in the 7th floor or in the 8th floor. And N can be here or N can be here. There are 2. N 8th floor లో ఉంటే ఇక్కడ ఉండాలి. అదే 7th floor లో ఉంటే ఇక్కడ ఉండాలి. Hence N can be either here or here, 2 possibilities. సరిపోతుందా? N. And next one, N lives above to H but not. G lives just above to A. Where is this G? G lives just above to A. That means G and A must be together. G lives just above to A. Above to A అంటే they cannot be in the same flat, same floors. Same flat unte no two persons, that is not possible. That means G lives immediate to this one. కనుక 14th floor A కాబట్టి G అక్కడ ఉండాలి 15th floor, second flat. And G lives just above to A. Number of floors above G, same as below to N. Above G ఎన్ని ఫ్లోర్స్ ఉన్నాయి చెప్పండి? 1, 2, 3, 4, 5, 6. And below N 6 ఉండాలి. Below N 6 ఉండాలి కాబట్టి N must be in the 7th floor.
n seventh floor unte first flat of the second flat. Now second flat n must be at this place. Clear? Now we have find as this n as well. Then number of floors above to j same as below to n. Only one floor between f and m. My f ki m ki madhilo sarigga okate floor undi ansana. Okate floor unte then okate floor m cannot be here. Hence m must be on the 11th floor. M 11th floor ante manaki first flat lo avadu. Appudu ekkada undali second flat lo avali. F and m. And j lives in between a and m. My a ki m ki madhilo j unnadu. J unnadu kabatti ikkada unde chance ledhu. And j 12th ayina undochu 13 ayina undochu. 13 aithe second flat and first flat aithe 12th. Clear? That means j is in between a and m. J lives in between a and m. That means j can be either here or j can be here. Clear? J lives in between a and m. There are two different possibilities. And next one, j lives in between a and m, and b lives, and j lives in between a and m. And next one, b lives to the northeast of c. B is to the northeast of c ante, and c ki north and east northeast. Ante c emo first flat lo undali, b emo second flat lo undali. Now c and b ikkada inka information ledhu. And next one, o lives at the top floor. And o lives at the top floor means o must be either in the first or the second flat. Now o and d, there is exactly one person. And o is not to the east of d. Kanuka o etu pakka undali, o is to the west. O indulo undali anukunnam, first flat undali, o ikkada undali. And o is to them. Now between o and d there is exactly one. Okare undali kabatti d ekkada undali, second. Kanuka o and d will be here. O and d, this information completed. Then next one, o and d one floor, and that has also been done. And j and b immediate another. Now j and b are in the same floor. J and b same floor, same flat. J ikkada unte b ikkada undali, j ikkada unte b. B emo second flat. B second flat kabatti j kuda second flat. Second flat undalante j ekkada undali cheppandi. J must be in the 13th floor, second flat. Saripinda? J is 13th floor, second. Now b is again in the second. Then next one. And o lives at the top, no floor between k and d. K ki d ki madhilo there is no floor. That means k and d are adjacent to each other. And k and d are adjacent to each other. Then k and d in immediate floors. K ikkada unde chance ledhu. Ikkada unde chance ledhu kabatti k must be at this place. And so k is 18th floor, first flat. Mai ikkada unte o and d pakka pakkana undi. O and k. Ikkada unte d and k. Ikkada unte d and k. Hence k must be here. And k is here. G and a. G and a immediate ఇది కూడా అయిపోయింది. Now b, f, n and h. F, n, h ఇది కూడా అయిపోయింది. And next one, and number of floors between a and e is same as n and b. A ki e ki మధ్యలో ఎంతమంది ఉన్నారో n ki b ki మధ్యలో ఎంతమంది ఉన్నారు. Now number of floors between a and e same as, and e and g are immediate, and e is on the second. E and g are immediate, e is on the second కాబట్టి then e and g are living in the same, sorry, immediate కాదు, e and g are living in the same flat. Then next one, number of floors between a and e same as n and b. A ki e ki ఎన్ని ఉన్నాయితో ఎన్ని అయితే ఉన్నాయో n ki b ki కూడా అన్నీ ఉన్నాయి. A and e. Where is e here? And c lives on an odd number flat but not first floor. Now c lives odd number floor but not first flat. Then now in this, I lives below c but not immediate. I lives below c but not immediate. Then now we put c and b. Then there are three persons between these two. Now let's go through the information once again. Now 15, and g lives in an even number flat, and 3 in between a and l, and l lives below a, and j and b live in the same flat. J ikkada kabatti b must be somewhere here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 persons అయిపోయారు. Then j and b live in the same flat. Now ఇంకా మనకు మిగిలిపోయింది b ఒకరు, c ఒకరు, and b and c. And number of floors above to L is more than below. One floor between O and D, and L lives on an even number floor, isn't it? But not even number flat. F lives just below L, F and L. I lives on an even number flat. I is on an even number flat. That means I must be second flat. I lives on an even number flat under. I is on an even number flat.
and I lives below to C but not immediate, and I lives on an even number flat, then and H lives to the southwest of F, Saripen, and next one number of floors between F and H, 1 less than A and L. F and H 1 less than A and L. A and L మధ్యలో 3 ఉంటే F and H మధ్యలో 2. And E and G lives on immediate floors. E and G lives immediate floors. Now E and G lives on immediate floors. Now this is another information we have missed out. Now E and G lives on immediate floors అంటే E ఎక్కడ ఉన్నారో చెప్పండి, and E cannot be here, E is here. E and G lives on immediate floors. Then E and G lives on immediate floors and E is in the, and E and G lives on the immediate floors. సరిపోయిందా? E is here. Now E and G immediate floors, and next one. O does not live to the east. No 2 persons live immediate. 3 persons below to H. మా H కన్నా ముందు ఎంతమంది ఉన్నారు? 3 persons. ఎవరది? B ఒకరు, C ఒకరు, I ఒకరు. Now B, C and I. Now B, C and I లో B ఎక్కడ ఉండాలి? B must be in the second. మా B second లో ఉండాలంటే B is here. Clear? Then next one ఎక్కడ ఉండాలి? C cannot be here. కనుక C must be on the third floor. Third floor, first flat. And I must be at this flat. సరిపోయిందా? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Now these are the 50 persons and 15 persons, and these 15 persons are living in 21 floors, and each floor is having 2 flats. Now this is the final arrangement we have, and according to this one, how many persons live between K and B? మా Kకి Bకి మధ్యలో ఎంతమంది ఉన్నారు అని అడిగారు. నా Kకి Bకి మధ్యలో K ఇక్కడ, B ఇక్కడ ఎంతమంది ఉన్నారు చెప్పండి. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. There are 9 persons. Choice 3, question number 1. Good. Yes, Ramya. Yes, 9 is the answer. My next question చెప్పండి. And how many floors between C and L? Yes, tell me what is your answer. How many floors in between C and L? C కి L కి మధ్యలో floors ఎన్ని ఉన్నాయి? Now, third floor, 10th floor. 3 minus 10. How much? And 7. 7 minus 1, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Now there are 6. Choice 4, question number 2. The next one, question number 3. Now third one, and who lives in the 17th floor? There is no person who is living on the 17th floor. Choice 5, question number 3. Then fourth one, how many persons live in flat 2? Now flat 2 ఎంతమంది? 4, 5, 6, 7, 8. 8 persons, that is choice 2. Choice 2, question number 4. And finally, question number 5, who among the following is the odd one? Odd one, if you observe here, L and M. L and M, they are living immediate different flats. A and J immediate. L and F immediate. And next one, N and B, they are not immediate. And next one, E and G, they are again immediate, except choice 4. And in the remaining, both the persons are living on immediate floors. Choice 4 is the answer, question number 5. Clear? Now this is about question numbers 1 to 5 puzzle. Now next one, now input and output. Now in this input and output, go through this input and output properly. In every session, we are covering this input and output as well as a puzzle. ఎందుకంటే మనకి డెఫినెట్గా ఎగ్జామ్లో వచ్చేది డిఫరెంట్ మోడల్స్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఇస్తారు కాబట్టి అది ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేస్తే మనకి రిపీట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ, మోడల్ రిపీట్ అవుతుంది. దెన్ ఇక్కడ చూడండి. నౌ దిస్ ఈజ్ ద ఇన్పుట్ గివెన్ అండ్ ఫాలోయింగ్ ది స్టెప్స్. నౌ O2, E6 and so on. O2, E6 and so on is the information given. Then coming back to this, ఇక్కడ చూడండి. O2, E6, BT3 and so on. First condition, interchange the numbers in input as arrows mentioned. ఇక్కడ మనకి ఏవైతే నెంబర్స్ ఉన్నాయో arrows ప్రకారం we need to interchange the numbers. Clear? And letters remain as it is. Letters అలా ఉండిపోతాయి, నెంబర్స్ ఇంటర్చేంజ్ అవుతాయి. ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఏం చేయాలంటే ప్రతిసారి ప్రతి స్టెప్ మనం ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాత ఈ క్వశ్చన్ని స్టార్ట్ చేయాలి. ఎందుకంటే అన్ని అనలైజ్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ చేయాలనుకుంటే మళ్ళీ ఇంకొకసారి ప్రతిదీ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది అండ్ డబుల్ వర్క్ అవుతుంది. కనుక ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ రెగ్యులర్గా మనం చేసే పద్ధతి ఏంటి చెప్పండి. యాజ్ సూన్ యాజ్ యూ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ అనలైజ్డ్ స్టెప్ 1, యూ నీడ్ టు వర్క్అవుట్ స్టెప్ 1. దెన్ స్టెప్ 2 చేసిన వెంటనే స్టెప్ 2 యూ నీడ్ టు వర్క్ ఆన్ స్టెప్ 2. క్లియర్? దెన్ ఇన్పుట్తో దేంతో స్టార్ట్ చేద్దాం చెప్పండి. నౌ దిస్ ఈస్ ఇన్పుట్ A1,
A1, UM6 and S4. A1, UM6, S4 and followed by CJ8 and CJ8 and E5, CJ8, E5 and next one P3, QF2, P3, QF2 and OI6. Clear? OI6. Now these are the elements we have. Now OI6 are the elements, then input. My input to step 1 ఏం చేయాలన్నా చెప్పండి ఇక్కడ. From input to step 1, numbers must be interchanged according to the arrows given. Arrows ఇచ్చినట్టు మనం diagonal గా numbers అన్ని interchange చేయాలి. Then if you interchange the numbers, then step 1 చూడండి. What is step 1 here? Now in step 1, all these numbers should be interchanged and the number and the letters as it is. Numbers are interchanged and the letters as it is. Now A. Letter as it is undipen, number is 6, A6. And in the next one, make it A6 వచ్చింది. Next one UM and UM number 2 and S and S3 and here CJ, now CJ 5 and next one E 8 and next one P ఏమవ్వాలి చెప్పండి P4 and QF, మా QF కి నెంబర్ ఎంత ఉంది 6 and finally OI కి నెంబర్ ఎంత చెప్పండి 1, OI 1. Clear? Now this is about step 1. Now follow అయ్యారా లేదా? And input to step 1 అయిపోయింది. Then for step 2, as given an instruction. What is that one? If both letters are consonants, both the letters are consonant, number less than 6. Letters are consonant. Both letters are consonant. Both are consonant and number is lesser than what? Lesser than 6. Then consonant change the previous letter in English. Then consonant -1. Clear? Consonant -1. Make it step 1 ki step 2 ki చూడండి. O8 is same. Clear? ఎందుకు సింగిల్ లెటర్ and E4 same. BT6 ఇక్కడ రెండు లెటర్స్ సేమ్ అయ్యాయి and both the letters are consonants. Consonants కాబట్టి నెంబర్ ఏమైంది లెస్సర్ దాన్ 6 అవ్వలేదు. యాజ్ ఇట్ ఈస్ 6 ఉంది కనుక యాజ్ ఇట్ ఈస్గా BT6. దెన్ LR, MS. మై MS ఎంత ఉంది చెప్పండి. M and S 2 letters. Both are consonant. Number 1 is lesser than 6 కనుక Mకి -1, Sకి -1 అందుకే LR వచ్చింది. క్లియర్? దెన్ నెక్స్ట్ వన్ UC. మా UC4 కూడా ఏమైంది ఇందులో మనకి ఏమైపోయింది U and C 1 vowel and 1 consonant కనుక ఈ కండిషన్ దీనికి అప్లికబుల్ కాదు. నెక్స్ట్ వన్ I and 3 ఇక్కడ 1 vowel 1 consonant, K 1 consonant, L 1 consonant. క్లియర్? కనుక ఇక్కడికి మనకు వచ్చింది అంటే there is only one difference here. Done? And if there is only one vowel and again in the same step if there is only one vowel, ఒకే vowel ఉంటే, okay, only one vowel, and if there is only one vowel then and if both the letters are consonant -1 and if there is one vowel and one consonant, one vowel and one consonant, then one vowel and one consonant, then add 4 to the number, then number plus 4, number plus what 4 and one vowel and a consonant. Make it one vowel and a consonant ఎక్కడ నుంచి చెప్పండి UC8 4 and UC4 కాబట్టి నెంబర్కి ఎంత యాడ్ చేయాలి 4 యాడ్ చేయాలి కనుక UC8. I and 3 ఉంది కాబట్టి 3 plus 4 7. Clear? Then one more. If there is single consonant then consonant change to the next letter. Only one consonant then +1. Now these are the conditions given here. ఒకే కాన్సోనెంట్ ఉంటే +1 అందుకే ఇక్కడ L ఒకటే కాన్సోనెంట్ ఉంది +1 M అయిపోయింది. క్లియర్? దెన్ దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద కండిషన్. దెన్ ఇప్పుడు స్టెప్ 2 చూడండి. Now step 2 according to this one. Now what is the first condition given here? Now first one is both are constant number lesser than 6. ఇక్కడ both are constant number less than 6 ఎక్కడ ఉంది చెప్పండి less than 6, that is CJ5. ఈ CJ5 ఇప్పుడు ఏమవ్వాలి then let us C -1 be and J -1 is so much and J -1 I. Now B and I వస్తుంది. సరిపోయిందా? Now it is B and I. Then what is the number here? Number as it is. మా రెండు మనకి కాన్సనెంట్స్ అయ్యి నెంబర్ 6 కన్నా తక్కువ ఉంటే
-1. And next one, ఇంకా ఎక్కడైనా both కాన్స్టెంట్స్ ఉన్నాయి చూడండి. దెన్ ఇక్కడ Q and F, ఈ రెండు మళ్ళీ కాన్స్టెంట్స్. నెంబర్ 6 కన్నా తక్కువ కాదు కాబట్టి ఏమైపోవాలి, యాజ్ ఇట్ ఈస్ QF6 విల్ బి ప్రెజెంట్. క్లియర్? అండ్ దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఫస్ట్ కండిషన్. మన నెక్స్ట్ చూడండి, అండ్ ఇఫ్ దెర్ ఇస్ వన్ వోవెల్ అండ్ వన్ కాన్సనెంట్, ఒక వోవెల్ ఒక కాన్సనెంట్ అండ్ UM, అండ్ then add one vowel and one consonant, then add 4 to that number. మరి ఇక్కడ UM2 ఉంది కాబట్టి UM2 ఉంది కాబట్టి 2 is 2 plus 4 6 అవుతుంది. One vowel and one consonant, then ఇది ఒక్కటే ఉంది UM2. Then next one, if there is only a single consonant, then consonant change to the next letter. Single consonant ఉంటే next letter. S ఇప్పుడు ఏమవుతుంది చెప్పండి, S will be T, number is 3. And ఈతో మనకి వోవెల్కి ఏ కండిషన్ ఇవ్వలేదు, యాజ్ ఇట్ ఈస్ E8. దెన్ అలానే మనకి రెండు వోవెల్స్ అయితే ఏమవుతుంది అది కూడా చెప్పలా కనుక O and I సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్, O and I 1. అండ్ హియర్ P4, మా P4 ఏమవుతుంది, సింగిల్ కాన్సనెంట్. దెన్ ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఓన్లీ సింగిల్ కాన్సనెంట్, ఇప్పుడు ఏమైపోవాలి, P ఏమైపోవాలి, P+1 Q, కనుక Q4. అండ్ ఇక్కడ ఏ మనకి ఏమొస్తుంది, వోవెల్. సింగిల్ వోవెల్ ఉంటే ఏం చేయాలో మనకు తెలియదు, ఇవ్వలేదు కాబట్టి A6. నౌ దిస్ ఈజ్ అబౌట్ స్టెప్ 2. Clear? Then step 2 to step 3 చూడండి, and has some special pattern. Now what is a pattern you need to identify. Now in this one, now you need to identify the pattern here. O ఏమైపోయింది చెప్పండి, O మనకి n కింద మారింది. O నుంచి n రావాలంటే -1, and 8 ఏమైపోయింది 2 అయింది, దట్ ఈస్ -6, O8. దెన్ ఇక్కడ మనకి లెటర్ E ఏమైపోయింది చెప్పండి, E-1, isn't it? E-1D, and next one B+1 and so on. కనుక మనకి వోవెల్ అయితే -1. క్లియర్? O మనకి n అయింది, అండ్ E మనకి D అవుతుంది, అండ్ C ఏమవుతుంది చెప్పండి, Cకి మనకి -1B అండ్ T+1U. క్లియర్? అండ్ T+1U, అండ్ L+1 M అయింది, R+1 S అవుతుంది. అంటే కాన్సనెంట్ అయితే +1, వోవెల్ అయితే -1. అర్థమవుతుందా? అండ్ U వోవెల్ కాబట్టి -1, కాన్స్టెంట్ ఏమో +1. దెన్ అండ్ నెంబర్స్ మళ్ళీ తర్వాత చూద్దాం. దెన్ ఫస్ట్ దీస్ ఆర్ ద నెంబర్స్. I ఏమైంది, వోవెల్ కాబట్టి -1, N కాన్స్టెంట్ +1, L కాన్స్టెంట్ +1, అండ్ ఇయర్ M కాన్స్టెంట్ +1. దెన్ నెంబర్స్ ఇక్కడ మనకి 8 and 2 ఈ రెండు ఇంటర్చేంజ్ అవుతున్నాయి నెంబర్స్, అండ్ ఇయర్ 7 and 6 ఇంటర్చేంజ్. నౌ E and L, and 4 and 6 interchange, 1 and 8 interchange. Clear? కనుక మనకి వోవెల్ అయితే -1, కాన్స్టెంట్ అయితే +1, numbers are interchanged in the opposite. Now దీనికి చూడండి. Now this is the final arrangement we have. Now in this final arrangement, final step. Now in this final step, what is given here? And vowel. Vowel అయితే ఏమవ్వాలి, -1, and A-1 ఏమవ్వాలి, Z. A-1 is Z, and at the same time, and letter U-1 M+1, U-1T M+1 N, S +1 T, here C+1 D, J+1 K, and E-1 D, and P+1 is what? P+1 Q, and Q+1 R, F+1 G, and O-1 N, I-1 H. Now these are the letters we have. Then at the same time, numbers opposite. Now 6 and 1, and Z1 and NH6, 4 and 3, Q3, T4, and N. Now these two, 6 and 6, T&6, RG6. Next one, 8 and 5, DK8, D5. Now this is the final arrangement we have. మనకి ఎలా చేస్తాం చెప్పండి, ఏ స్టెప్ మనం అనలైజ్ చేసిన వెంటనే దీని మీద ఆపరేట్ చేయాలి. లేదనుకుంటే అన్నీ అనలైజ్ చేసి చేయాలనుకుంటే గుర్తుండదు, చాలా టైం కన్జ్యూమింగ్, తప్పులు చేసే ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి. దెన్ ఇప్పుడు చెప్పండి, వాట్ ఈస్ ద సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ద నెంబర్స్ ఇన్ స్టెప్ 2? మరి దిస్ ఈస్ స్టెప్ 1, స్టెప్ 2. నెంబర్స్ చెప్పండి, 6 + 5, 11 + 4 15, 15 + 12, 27 + 3 30, 30 + 9 39. Now 39, choice 3, question number 6. Follow here, choice 3, that is question number 6. Then next one, 7th one. Now in this question number 7, in last step, which of the following letters occurs more than one time?
మా ఏ లెటర్స్ మోర్ దెన్ వన్స్ వచ్చాయి చెప్పండి, ఆర్ అండ్ హెచ్. ఆర్ మనకి 2 times వచ్చిందా, రాలేదు కదా, ఒకేసారి వచ్చింది. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ అండ్ ఎన్ అండ్ ఆర్ మనకి ఇక్కడ ఉంది అండ్ ఇంకెక్కడ లేదు. నెక్స్ట్ వన్ ఎన్ మనకి ఎన్నిసార్లు వచ్చింది చెప్పండి, ఎన్ ఇక్కడ ఉంది, ఎన్ ఇక్కడ ఉంది. ఎస్, ఎన్ రిపీటెడ్ ట్వైస్. అండ్ ఆర్ రిపీటెడ్ ట్వైస్ వచ్చిందా, ఆర్ ఎగ్జాక్ట్లీ వన్స్. ఆర్ ఈజ్ నాట్ రిపీటెడ్ ట్వైస్, ఆర్ ఎగ్జాక్ట్లీ వన్స్. దెన్ నౌ ఆర్ ఎగ్జాక్ట్లీ వన్స్, మా ఇక్కడ సారీ క్యూ ఇక్కడ ఉంది కదా, మా క్యూ అంటే ఇక్కడ ఏమైపోవాలి, R3 అవ్వాలి. నౌ దిస్ ఇస్ క్యూ ఈజ్ ఏ కాన్స్టెంట్ కాబట్టి ప్లస్, కనుక ఆర్ రిపీటెడ్ ట్వైస్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం అండ్ ఎన్ రిపీటెడ్ ట్వైస్, ఆర్ ఉంది, ఎన్ ఉంది. మా హెచ్ రిపీటెడ్ ట్వైస్ ఉంది ఎక్కడైనా, అండ్ హెచ్ ఈజ్ ఓన్లీ వన్స్, ఇజంట్ ఇట్? అండ్ హెచ్ ఈజ్ ఓన్లీ వన్స్, దెన్ సరిపోయింది కదా. దెన్ దట్ ఈస్ క్యూ TN6 అండ్ నా ఇక్కడ టీ, ఇక్కడ కూడా టీ మనకి ఏమైంది చెప్పండి, +1, T+1 U. దెన్ ఏ వొవెల్ కాబట్టి -1, U వొవెల్ -1 అండ్ E వొవెల్ -1, O -1, I -1H and I -1H. Then I -1 ఏమవుతుంది చెప్పండి, now from here to here. Now B దగ్గర ఏం రావాలి, C రావాలి. Okay, and B +1 C, I -1H. Now CH8. Clear? Now in this one మేము ఇప్పుడు చెప్పండి ఏ లెటర్స్ కామన్ ఉన్నాయి, R repeated twice, N repeated twice, H repeated twice. R, H, N, that is choice 5, question number 7. The next one, 8th one. Which of the following represents the second element in third row and step 3? 1, 2, 3, step 3. Third row మనకి ఏం కావాలి, and third row second element RG6, that is choice 2. Question number 8, it is choice 2. Then 9th one. And what is the addition of numbers which are with BI and T in step 2? Step 2 లో BI ది ఎంత నెంబర్ ఉంది, 5, అండ్ T ది ఎంత నెంబర్ ఉంది, 3. 5 + 3 8, that is choice 2, question number 9. Question number 9, it is choice 2. Then coming to question number 10. Then what is the addition of numbers which are with R in step 3? Step 3 లో R తో ఏ నెంబర్ ఉంది, 3, and at the same time NH తో నెంబర్ ఎంత ఉంది, 6. Now 3 + 6, what is the number, 9, that is choice 2, question number 10. Clear? Now this is about input and output in today's session. And next one, let's go on to the next. Now this is based on coding and decoding. First go through this coding and decoding once, everyone please. ఒక్కసారి చూడండి, కోడింగ్ అండ్ డీకోడింగ్, వాట్ ఈస్ ద ఫార్మాట్ గివెన్, మరి రాసుకుంటారు ఇది. And first note down this one, then start analyzing this coding and decoding. Now in this coding and decoding, now in an alphabetical series, A to Z letters, except vowels. Except what? Except vowels, and Z is assigned a different number from 1 to 10. Now ఏవేంటండి, vowels and Z, except these two, the remaining are coded with numbers. And how many elements are coded with some symbols? 6 elements, 6 letters. ఏంటది, A, E, I, O, U and Z. ఈ 6 letters మాత్రం ఏవో సింబల్స్ వస్తున్నాయి, 6 symbols. And apart from this, for all the remaining consonants, remaining 20 consonants, the numbers ఏమొస్తున్నాయి, 1 to 10 in a cyclic order. Clear? Then, and first in these type of questions, you need to write down the letters and their codes. మన లెటర్స్ వాటి కింద కోడ్స్ మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. Now letters and codes, then let us write down all the consonants. Now what are the consonants we have? B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y. And how many are there? Altogether 20. సరిపోయిందా, 20? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Then for these 20 letters, what is the code? The codes are 1 to 10 in a
alphabetical order, in a sequential order. Then this is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And at the same time, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now these are the letters and their numbers. Then now we need to find out the codes for the remaining vowels and A, E, I, O, U and Z. Now వీటికి సింబల్స్ ఏ కోడ్స్ వస్తున్నాయో చూడండి. Now in this one symbols and codes. Then how to identify this one? Now to identify this one we need to use the example given. ఇక్కడ ఇచ్చిన example ని identify చేయండి. Now here in this one remain am brown. am brown. M అని చెప్పని M is 10. కనుక M 10 ఉంది. M 10 ఉంటే A ఏమైపోయింది? A is at the rate of. And the code for A is what? At the rate of. Then similarly. Then ఇక్కడ మనకి AN UYOU ARER చూడండి. A ఏమైపోయింది? A ఏమో at the rate of వచ్చింది. R ఏమో 4 వచ్చింది. And E is what? E is star. కనుక ఈకి మనకి సింబల్ ఏమో స్టార్ వచ్చింది. దెన్ నెక్స్ట్ వన్ IN ఇన్లో మనకి ఏమొస్తుంది? హ్యాష్. ద కోడ్ ఫర్ ఐ ఈజ్ వాట్? హ్యాష్. దెన్ YOU అండ్ YOU ఇక్కడ O ఉంది. ఇక్కడ O ఉంటే మనకేముంది? డాలర్ ఉంది. ద కోడ్ ఫర్ O ఈజ్ వాట్? డాలర్. ఇప్పుడు డాలర్ అయిపోతే U దగ్గర మిగిలింది అంటే పర్సంటేజ్. U ఈజ్ పర్సంటేజ్. దెన్ Z మిగిలిపోయింది. నా వాట్ ఈజ్ Z హియర్? Z ఈజ్ జెనిత్. ఇక్కడ మనకి మిగిలిపోయిన సింబల్ ఎండ్. Now these are the letters and their codes. Clear? Then coming to question number 11. ఇప్పుడు 11th one చెప్పండి. I have given the letters and their codes, isn't it? Then tell me what is the answer for this one. What can be the code for inflation? And start working on this. Now you need to find out the code to the word inflation. Now this is much easier. అదే ఎగ్జామ్లో పెడితే మీరు చేసే ఛాన్సెస్ తక్కువ, ఎందుకంటే ఇది చూసి భయపడతారు ఫస్ట్. అండ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు డిస్కస్ డిఫరెంట్ మోడల్, అందుకే ఇది మనం ఇంట్రడ్యూస్ చేయవలసి వచ్చింది. దీంట్లో మనకి ఏమవుతుంది చెప్పండి? డిఫికల్టీ ఏం లేదు, డైరెక్ట్గా ఇస్తున్నారు వోవెల్స్ అండ్ కోడ్స్. ఇది చదివినప్పుడు మీరు కంగారు పడకుండా మనం లెటర్స్ అండ్ కోడ్స్ రాసుకుంటే సరిపోతుంది. క్లియర్? దెన్ కమింగ్ బ్యాక్ టు దిస్, మరి చెప్పండి వాట్ ఈస్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 1 వీ హ్యావ్ and 11th one చెప్పండి. What can be the code to the word inflation? Yes, tell me what is the code to the word inflation here? What can be the code to the word inflation? My inflation ki code ఏంటి అని అడుగుతున్నాను. INFLATION. Now tell me what is the code to the word inflation here? I ki code ఏంటి చెప్పండి? I ki hash. And the code for N is 1 and F is 4, L is 9 and A is at the rate of. And the code for T. Now T ki code ఏంటి చెప్పండి? T is 6 and I, the code for I is hash, and O, the code for O is what? O is dollar, and N is 1. కనుక ఆన్సర్ hash 149 at the rate of, hash 149 at the rate of 6 hash $1. 6 hash $1 and it is given in choice 3, question number 11. Clear? Yes. Sai and Ramya. Yes, option 3, question number 11. Then find out the code to the word. Next question. And what can be the code for Supreme Court? What Supreme Court can answer Japan? What can be the code to the word Supreme Court? Now we need to find out the code to the word Supreme Court. Now any answer to this one, Supreme Court? SUPREME. Yes, find out the answer and let me know the choice. My answer, find out this answer choice happen. Now Supreme Court, the code for S is, what is the code for S? The code for S is 5. My U code ఏమొస్తుంది చెప్పండి? And the code for U is percentage. And the code for P is 2. R code ఎంత వస్తుంది? R is 4. And the code for E is star. And M is 10. And E is star. And C. Now C is 2. And the code for O is what? O is dollar. And U is a percentage. R and T. R is 4. And T is 6. Then what is your answer here, Supreme Court? 5% to 4 star 10 star $2 percentage 46.
Yes, any answer? Yes, choice 2 is the answer. Now choice 2, question number 12. Then as one more question. And what can be the code to the word organization? Now tell me what is the code to the word organization? Now what can be? There is no necessary to use the word can. And again, because we can able to find out the code for each and every letter. What is the code of organization? My organization code emustundi. What is the code to the word organization? As find out the code to the word organization here. Then what is the code to the word organization? Now in this one O. What is the code for O here? The code for O is $, and R is 4, and the code for G is 5, and A is at the rate of, and N is 1, and I is hash, and Z. Now the code for Z is here, and A is at the rate of, and T is 6, I hash, and O $, and N, the code for N is 1. Now this is the final. Clear? Then what is your answer in this? My answer చెప్పండి ఏమొస్తుంది ఇందులో? Now in this $4.5. $4.5 choice 1 is ruled out, choice 2 and 3. 4.5 at the rate of choice 2 is also ruled out. Then $4.5, let us check out the remaining choices. Okay. $4.5 at the rate of $4.5 at the rate of 1 hash, and at the rate of 6 hash $1. What is your answer here? Choice 3 is the answer. Now follow here. Sorry, choice 3. $4.5 at the rate of 1 hash, and at the rate of 6 hash $1. Clear? Now this is about question number 13, choice 3. Now this is all for today. Thank you for your participation. Have a nice weekend. Let's meet again on Monday with another set of questions. Thank you one and all.